Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, smart student. How are you this morning? I do hope all of you are fine. And I don't forget to say hello to all of my fellow teachers who has accompanied the student in every school. Today, we will study English with me, Ma'am Rita Asminarse. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Hi Smart student, today we'll continue studying English, especially caption. Yeah, on Sunday we have studied about caption with Ma'am Huldiana. And now we'll continue study about caption. Well, Smart School, what is the learning goals our lesson today? Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi yang pertama adalah students are able to identify some caption. Jadi siswa diharapkan mampu mengidentifikasi beberapa caption. And the second, students are able to analyze the social function, structure of the text, and language features of caption. Jadi yang kedua adalah smart student diharapkan mampu ya menganalisa fungsi sosial, kemudian struktur teksnya, dan juga ciri kebahasaan daripada caption. And the third ya, dan yang ketiga adalah student are able to make caption. Jadi diharapkan all of the smart student will able to make caption. Okay, are you ready for studying today? Okay, here we go. Next. Yes, look at the pictures below. Jadi perhatikan gambar di bawah ini ya. There are two pictures here. Jadi ada dua gambar di sini ya. Jadi ini adalah terkait 17-an Agustus ya. Jadi Independence vibes. Oke. Next. Nah, the last pictures there are table ya, ada tabel, kemudian ada chart ya. What are the pictures above? Jadi gambar-gambar tersebut tentang apa ya? Jadi ini akan menuju ke materi kita about caption. Next. Yeah. What is the definition of caption? Jadi apa sih definisi daripada caption ya? Caption is a title or a brief explanation that identifies or introduces a picture, a video, poster, table, and graph. Next. What is the social function of caption? Jadi apa sih tujuan fungsi daripada caption itu ya? Fungsi sosialnya apa? Ya. Jadi to tell the viewer or reader about what's happening in the picture, video, table, or graph. Jadi tujuan fungsi sosialnya di sini adalah menyampaikan ya kepada para pembaca ya tentang apa sih yang terjadi pada sebuah gambar itu, kemudian dalam video tersebut pada tabel ataupun grafik. Nah, generic structure of caption. Nah, look at number 1, the title. The second, delete. Nah, di delete itu ada apa ya? It can be noun phrases or clauses. Jadi di delete itu bisa prasekata benda, juga klausa. And the third, section heading. Nah, what will you write in section heading? Jadi apa sih yang akan dituliskan pada section heading? Jadi di section heading itu adalah the body of caption, ya, isi daripada caption tersebut, ya, atau deskripsinya. Oke, we will continue the next. Okay, now
We will continue the language features of caption. Jadi kita lanjut ciri kebahasaan daripada caption ya. The first, exclamation ya. What is exclamation? Jadi exclamation itu apa? Exclamation is a word that expresses sudden, pain, surprise, anger, excitement, happiness, or other emoticon. Examples, jadi contohnya ya. What, kemudian ada tanda seru ya. We can use what, jadi kita bisa menggunakan what, bisa ditambahkan noun phrase ya, bisa ditambahkan verb or tag. Ya, look at the example please. What a beautiful day. Ya, betapa indahnya hari ini ya. Kemudian what a beautiful day is it ya. And yang sebagai contoh yang diikuti oleh tag atau question tag adalah what a beautiful day is it? Isn't it? Yes. Okay, next. The second, simple present tense. Ya, yang bagaimana itu simple present tense? I believe all of the smart student here understand about simple present tense. Ya, you have got it when you were at junior high school. Jadi ketika SMP pasti sudah pernah juga belajar tentang simple present tense. Jadi simple present tense itu adalah a verb, ya, a verb tense used to talk about condition or actions happening right now or habitual actions and occurrence. Jadi terjadi pada saat ini. Next, examples ya. Dinosaurs are the biggest animals. Di sini yang menyatakan present adalah there are to be are. Ya, why we use are? Kenapa kita pakai are? Karena dinosaurusnya more than one, lebih dari satu atau jamak. Next, I will greet. Ya, di sini yang menyatakan present tense adalah will. Ya, for example, we study English now. Ya, jadi kita sekarang belajar bahasa Inggris. Jadi we study di situ adalah present tense. And the next example is he is handsome. Oh, dia ganteng. Nah, ini adalah present. Di sini yang mana menyatakan present? Di sini ada is. Well. Next, prepositional phrase ya. Yang mana sih dikatakan prepositional phrase ya? Jadi prepositional phrase is a group of words ya, consisting of preposition. Preposisi itu adalah kata depan ya. Its object and any words that modify the object ya. Most of the time ya. Object and any words that modify the object. Most of the time a prepositional phrase modifies a verb or a noun. Okay, now we will look at the sentence. Jadi kita lanjut melihat contohnya. Nah, examples. Jadi contoh di sini ya, he arrived in time ya. The next, the cat is under the table. Jadi di sini yang menyatakan preposisi adalah ada in for the first sentence untuk kalimat pertama, and the second sentence under ya. Look at the description please. Jadi lihat penjelasannya di bagian bawah ya. Some of the most common prepositions that begin prepositional phrases are to, of, about, at, before, after, by, behind, during, for, from, in, over, under, and with. Jadi itu adalah beberapa contoh preposisi atau kata depan. Well, smart student, we will continue. The next, adjective phrase. Jadi prase kata sifat ya, is a group of words that describe a noun or pronoun in a sentence. Jadi the adjective in an adjective phrase can appear ya, dapat dilihat, tampak ya, at the start bisa di awal, and di akhir, or middle of the phrase. Jadi the adjective phrase can be placed, jadi bisa ditempatkan itu before ya, sebelum atau sesudah kata benda, or pronoun in the sentence. Okay. Well, we'll continue. For example, you are a really beautiful woman in this world.
ya. Kemudian the second, the woman with blue veil standing in front of me is my English teacher. Yang mana di sini yang menyatakan adjektif ya? Di sini ada beautiful woman ya. Kemudian the second adalah the woman with blue veil. Di sini blue veil ini setelahnya kata benda the woman. Well, the next questions. Questions ini ada 5W and 1H. Jadi ada 5W dan 1H. Nah, apa saja? Ada what ya. Kemudian ada when. When itu menyatakan kapan, berarti time. Why? Kenapa? Berarti ada reason, ada alasan. Next, where? Di mana? Di mana berarti menanyakan place atau tempat. Kemudian who itu siapa? Berarti ada orang. And the last, how? Bagaimana ya? Bagaimana berarti ada cara. Oke? Too much, student. We will continue. Next, infinitive phrase. So, an infinitive phrase is a group of words consisting of an infinitive, ya, a modifier, or the use of pronouns, direct objects, indirect objects, are complements of action or state expressed in the infinitive. Okay, well, look at. Yeah, Peter loves to play guitar. The second, I told the kids to dress quickly. Let's go to see the new Marvel film. Nah, dari ketiga kalimat ini, yang mana sih yang dikatakan infinitive, ya? Infinitive phrase. Look at this. Nah, ini ya. Oke. Ya, jadi yang dilingkari itu adalah infinitive phrase. Well, student, we will continue, ya. Next, types of caption. Jadi jenis-jenis caption. Jadi caption itu ada jenis-jenisnya pula ya. Jadi the first ada identification bar. Nanti kita cek apa sih itu identification bar. And the second, group identification. The third, cut line. And the fourth, summary. The fifth, expanded. And the last, quote. Okay, well, we will see from the first. Jadi kita akan mengecek dari pertama. Ya. Nih, identification bar itu kapan sih dipakai? This type of caption text is usually used to describe. Jadi biasanya digunakan ya. Biasanya digunakan Nah, yang ini ya. Is usually used to describe. Biasanya digunakan untuk menjelaskan or identify the person in the photo. Jadi untuk mengidentifikasi orang yang ada pada foto. But doesn't explain a story. Jadi di sini hanya menjelaskan siapa sih dia, nggak ada story-nya ya. Oke. Next, the example. Nah, example ya. Look at. Ya, look at. Who is in the pictures? Ya, siapa sih yang ada di gambar itu? Ya, jadi he is head of the education office of South Sulawesi Province. Jadi menjelaskan siapa sih yang ada di gambar tersebut ya. Oke, the next group identification. Ya, are usually used to describe. Jadi ini biasanya digunakan untuk menjelaskan multiple image ya. Jadi ada lebih dari satu gambar. This caption should have at least 2 sentences per image and include a quote whenever possible. Jadi kalau memungkinkan bisa ditambahkan quote ya. The group caption must be clear about which image its caption describe. Okay, next we will see the example. Look at example. Jadi who are they ya? Who are they in the
picture. Siapa sih yang ada di gambar ini ya? Jadi di sini ada Sulawesi Governor, ada Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian ada an English teacher ya in Sman 5 Tanah Toraja, Mr. Yulis Roma Patandian. Ya, oke, next. Cutline. Cutline itu yang gimana ya? This type of caption will tell a story behind the image. Okay, the next. Look at who are they and what did they do? Ya, ada beberapa. Kemudian siapa sih mereka dan sedang ngapain ya? Apa yang sedang mereka lakukan ya? Di sini Andi Sudirman Sulaiman ya, who was accompanied by the head of the South Sulawesi Province Education Office, Dr. Setiawan Aswad, to see the smart school learning process in Sman 5 Tanah Toraja. Jadi ini ada Pak Gubernur dan Pak Kadis ketika memonitor ya ke SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Iya. Mereka ini berkunjung ke sana ya untuk melihat pelaksanaan smart school secara langsung di daerah. Oke, well. Next, summary. Usually contains an explanation at the subject in the picture. The activities carried out, ya, in the picture. The activities carried out in the picture, the time of the incident, the location of the incident, and the reason why the activity was carried out. Example ya, who was drawn, what was done, when did it happen, jadi di mana terjadi, kemudian where it happened, di mana ya, di mana, when tadi kapan, and why is it done, dan kenapa bisa. Next, expanded. Jadi expanded is the type of caption ya that most complete information in accordance with the name of the type. Jadi this expanded caption text is a development of the previous text, especially from the summary ya. Jadi lebih luas lagi dibandingkan summary. Example nih ya, ini nih. Ini adalah gambar ya, gambar terjadi kecelakaan ya. Ini adalah mobil ini jenazah ya, yang ketika di perjalanan ternyata terjadi kecelakaan. Di sini bisa dapat informasinya siapa, kapan, di mana, dan bagaimana bisa kejadian-kejadiannya. Next, quote. Quote caption means containing a quote from someone in the picture. Ya, I believe all of the student here, saya yakin semuanya sudah pandai semua membuat quote ya. Bahkan biasa quote itu diperlombakan pada kegiatan-kegiatan OSIS. For example, ya, life is like a roller coaster, live it, be happy, enjoy life. Jadi ini dikutipan dari atau caption, khususnya quote ini yang membuat adalah Avril Lavigne. Next, step to make caption. Nah, di sini ada langkah-langkah bagaimana cara membuat caption ya. Langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah identify the main people in the photo. Jadi ketika ingin membuat caption harus mengidentifikasi siapa sih orang yang mau dibuatkan itu ya. Kemudian the second, be as specific as possible. Jadi caranya harus lebih khusus semungkin ya. Oke, next. The third, label historical photos properly. Ya, di sini ada label historical foto-foto yang sejarah. And the next, check the fact. Jadi sebelum membuat caption itu supaya informasinya jelas, bukan hoax ya, bukan hoax. Jadi check the fact, realitanya gimana, kenyataannya gimana. Nah, like that. The second, describe something ya that is not obvious. Terus the third, do not start a caption with a certain word. Ya, ini hanya suggestion saja ya, hanya saran.
And the next, use the present tense in caption. Tadi ini sudah masuk linguistic features. Bahwasanya di dalamnya itu ada present tense ya. The next, hindari humor ya. When the photo isn't intended to be humorous. Ya, jadi hindari kata-kata humor ketika foto itu memang tidak mengandung humor. Jadi nggak lucu kan? Fotonya nggak lucu, kemudian nanti ada captionnya yang humor gitu. The next, remember to always include credit and citation. Ini merupakan suggestion atau saran aja. Oke? Well, the smart student and my fellow teachers, we will continue the next. Oke? Thank you for the material today. Well, my student, for our material today about caption, I think that's enough. Thank you for your attention, and thank you for your question for all of my smart students. Say hello to my fellow teachers there. Thank you, and we will meet again tomorrow, insya Allah. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.